start hosting. Yes, you are audible. Okay, hello everyone. This is Santana Lakshmi, your webinar host and webinar organizer from Team Igniters. It's a pleasure to welcome all our participants to this exciting webinar on artificial intelligence. And it's time to introduce our speaker for today's session. So let me introduce our speaker. Today, we are thrilled to welcome our speaker, Ms. R. Remcy Jerholine, for this insightful session on artificial intelligence. Ms. Remcy holds a solid foundation in C, C++, SQL, HTML, and CSS, and is currently expanding her expertise by learning Python for machine learning. Her passion for technology and her continuous learning mindset truly set her apart. We are excited to have her with us today as we explore the fundamentals of emerging trends of artificial intelligence. Let's get ready for an emerging and informative session. I over to you, Ms. Remcy. You can start the session now. Yeah, thank you so much. Am I audible? Yes, you are audible. Yeah, thank you for hosting the show, and thank you, Igniters, for giving me this opportunity. I am Remcy Jerholine, and shall I start the PPT? Yes, you can. Yeah, just a minute. Yeah. So, in this session, we are going to be learning about the understanding of artificial intelligence. So, at the end of the session, we are going to be fully understanding all the basics of artificial intelligence and how to pick a problem statement and what are the domains that we can choose for the problem statement to be solved using the AI. There are many domains in which we can use AI to solve the problem statement. So we can see it one by one so that it can be clear which domain we can choose for each problem statements. So first, let us see what's AI actually. So definition of AI. AI is a stimulation of human intelligence by machines, which is created by Max actually. So basically, many of us don't know that artificial intelligence solely depends on Max actually. For example, prediction is used for AI and AI. So actually, I am doing an degree in artificial intelligence, and I have a whole subject of statistics and probabilities. So this statistic and probability helps the AI to predict the outcome. AI is generally used to predict the outcome so that it can be easier for our user. So maths is actually used for AI. So, in this session, we are going to discuss about some core concepts of AI, which include natural language processing, computer vision, robotics, machine learning. And actually, there are three important domains in AI: machine learning, natural language processing. And in this session, we are going to discuss about these three. And the other computer vision and robotics, these are all some small domains which is only used in robotics domain. Okay, first of all, what's the end goal of artificial intelligence? As I said earlier, we use maths for dealing with artificial intelligence problems. So, prediction is the one end goal of AI. To predict the outcome by giving the data sets, we will predict the outcome. So, it is one of the main goal of artificial intelligence. Heart disease prediction, which is in medical department. First of all, using AI, we can easily predict the heart diseases for a person. Like இப்போ வந்து is everyone comfortable in me using Tamil? I can switch to Tamil if you want. I can switch Tamil and English. அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அதனால. Is it okay? Yeah.
ஸோ ஹார்ட் டிசீஸ் ப்ரிடிக்ஷனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு சர்வே மாதிரி கொடுப்பாங்க. அந்த சர்வேல வந்து நம்ம வி வில் பி ஆன்சரிங் எ நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ். அந்த கொஷின்ஸ்லாம் வந்து ஆன்சர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த கொஷின்ஸ்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணி இந்த டிசீஸ் வந்து எனக்கு ஃபியூச்சர்ல வரலாம். இந்த ஹார்ட் டிசீஸ் பர்ட்டிகுலர் ஹார்ட் டிசீஸ் வந்து ஃபியூச்சர்ல எனக்கு வர சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம். இதெல்லாம் எப்படி வந்து இவங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா, ஆல்ரெடி நம்ம டேட்டா செட்ஸ்லாம் வந்து இந்த மாடலுக்கு வந்து எம்எல் மாடலுக்கு வந்து நம்ம ஃபீட் பண்ணி வச்சிருப்போம். இந்த மாதிரி இந்த பர்ட்டிகுலர் டிசீஸ் வந்து இந்த ஹியூமன் பீயிங்க்கு பாஸ்ட்ல இருந்துச்சுன்னா, இவங்க ஃபியூச்சருக்கு இந்த ஹார்ட் டிசீஸ் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து மெடிக்கல் செக்டார்ல நம்ம ஏஐ வந்து யூஸ் பண்றது. நெக்ஸ்ட் கிரெடிட் கார்ட் ஃப்ராட் ப்ரிடிக்ஷன். இந்த மாதிரிலாம் வந்து இப்போ சப்போஸ் ஸ்பேம் கால்ஸ்லாம் வச்சுக்கிட்டோம்னா, நம்ம கால் வரன சில இது ஸ்பேம் டிடெக்டட் ஸ்பேம்னு வரும். ஸோ இன் தட் கேஸ் அந்த கால் வந்து ஸ்பேமாவும் இருக்கலாம், இல்லாமயும் போலாம். அது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இந்த மாரி நெறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து அந்த கால் அட்டெண்ட் பண்ற நேரம், அது ஸ்பேம் காலா இருந்துச்சுன்னா, அந்த பர்ட்டிகுலர் பெர்சன் வந்து அந்த கால வந்து தே வில் ரிப்போர்ட் இட் ஆர் தே வில் பிளாக். ஸோ இந்த பிளாக் பண்ற இந்த அ என்னெல்லாம் நம்பர்லாம் பிளாக் பண்றாங்களோ, இந்த நம்பர்ஸோட டேட்டாஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க கலெக்ட் பண்ணி, இந்த பர்ட்டிகுலர் நம்பர் இவ்ளோ பேரால பிளாக் பண்ண வச்சிருக்கு. இவ்ளோ பேர் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு இந்த டேட்டாஸ்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி, அந்த டேட்டாஸ்லாம் வந்து ஆ ஃபீட் பண்ணி, அந்த ஃபீட் பண்ண டேட்டாஸ் வந்து இது பர்ட்டிகுலர் கால் வந்து ஸ்பாம் கால் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கால் வர நேரம் பிரெடிக்ட் பண்ணி சொல்லும். ஸோ ஆ இந்த மாரி பிரெடிக்ஷன் வச்சு ஏஐக்கு வந்து நம்ம நெறைய யூஸ் பண்றோம். ஸோ வந்து ஏஐல பிரெடிக்ஷன் ஒரு முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் கான்கிரீட் ஸ்ட்ரென்த் ப்ரிடிக்ஷன் லைக் வந்து சிவில் டிபார்ட்மெண்ட்ல கூட ஏஐ யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ வந்து ஒரு பர்ட்டிகுலர் பில்டிங்ல வந்து ஒரு பர்ட்டிகுலர் இடத்துல வந்து கான்கிரீட் வச்சு கட்டுற நேரம் ஒரு நெறைய மிக்சர்ஸ்லாம் சேர்த்து கான்கிரீட் வந்து இது பண்ணுவாங்க. அப்போ வந்து இந்த ரேஷியோல வந்து மிக்ஸ் பண்ற நேரம் அந்த கான்கிரீட்டோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து வேரி ஆகும். அந்த ஒரு ரேஷியோக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வேரி ஆகுறது வந்து நம்ம மேன் பவர் வச்சு ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து ஒரு வாட்டி நம்ம மாத்தி மாத்தி ரேஷியோ வந்து கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம். ஸோ அதனால வந்து இந்த ஏஐட்ட வந்து நம்ம இந்த மாரி ஆல்ரெடி நம்ம வச்சிருந்த டேட்டா செட்ஸ்லாம் வச்சு கேட்கற நேரம், இந்த இடத்துல நீங்க இந்த ரேஷியோல வந்து கான்கிரீட்லாம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி நீங்க பண்ணீங்கன்னா, இந்த ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும். இந்த பர்ட்டிகுலர் ஏரியாக்கு இது வந்து சூட்டபிளான ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு நம்ம ஈஸியா வந்து பிரெடிக்ட் பண்ணிட முடியும். ஸோ இந்த மாரி ஏஐ வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லயும் யூஸ் பண்ணலாம். ஏஐ இஸ் இட் கேன் பி யூஸ்ட் இன் எனி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். நான் ரீசென்ட்டா வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஏஐயால நம்மளுக்கு வந்து ஜாப் போயிரும் அப்படின்ற மாரி நெறைய இஷ்யூஸ்லாம் போயிட்டு இருந்துச்சு. ஆனா வந்து இட்ஸ் நாட் ஆக்சுவலி ரியல். நம்ம ஏஐயால நம்ம ஜாப் போகாது. ஆனா வந்து ஏஐ யூஸ் பண்ணாதவங்க வந்து ஃபீல்டுக்குள்ள வர முடியாது இனிமேல். நம்ம எந்த செக்டாரா இருந்தாலும், வாட் எவர் த பிரான்ச் வி ஆர், என்ன டிபார்ட்மெண்ட்டா இருந்தாலும் ஏஐக்கு வந்து நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணலன்னா, இட் ஒன்ட் பி வொர்த். நம்ம ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்டா பண்றதா இருந்தா கூட, ஏஐ யூஸ் பண்ணி பண்ணோம்னா, அது நம்மளோட பிரையாரிட்டி இன்னும் இன்கிரீஸ் பண்ணும். ஸோ சம் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஏஐ வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஆம், இப்போ வந்து கிராப் ஃபர்டிலைசர் ப்ரொடக்ஷனுக்கு இப்போ ஏஐ ஃபர்டிலைசர் டிஸ்பென்சர்னு ஒரு டெக்னாலஜி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுல வந்து ட்ரோன் வந்து ஒரு கேமரா செட் பண்ணி அதை ரோம் பண்ண விடுவாங்க. அந்த ட்ரோன்ல வந்து அந்த நெறைய டேட்டாஸ் வந்து உள்ள ஃபீட் பண்ணியிருப்பாங்க. சப்போஸ் இந்த பர்ட்டிகுலர் பிளான்ட்டுக்கு இந்த பர்ட்டிகுலர் ஃபர்டிலைசர் அப்படின்னு ஆல்ரெடி அந்த ஏஐ மாடல்ல வந்து ஃபீட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த ட்ரோன்ல இருக்க கேமரா வந்து அந்த ஃபீல்ட் ஃபுல்லா சுத்தி போய் எந்தெந்த கேமரா வழியா இந்த பர்ட்டிகுலர் இடத்துல இந்த ரோஸ்ன்ற இந்த பிளான்ட் இருக்குன்னா, இந்த பிளான்ட்ல வந்து ஆல்ரெடி என்ன ஃபர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணணும்னு அந்த டேட்டால வந்து ஃபீட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த ஃபர்டிலைசர அந்த டிஸ்பென்சர ஓப்பன் பண்ணி அந்த பர்ட்டிகுலர் கிராப்புக்கு அந்த ஃபர்டிலைசர இவங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியும். ஸோ அப்புறம் வேற வேற இடத்துக்கு அந்த ட்ரோன் போற நேரம் அந்த கேமரா வழியா பிரெடிக்ட் பண்ணி அந்த இந்த இடத்துல ஜாஸ்மின் இருக்கு, இந்த இடத்துல வேற ஒரு ஃப்ளவர் இருக்குன்னு அந்த கேமரா வழியா அப்சர்வ் பண்ணி அந்த பர்ட்டிகுலர் டிஸ்பென்சர் வந்து ஓப்பன் ஆகி அதுக்குரிய பர்ட்டிகுலர் ஃபர்டிலைசர் வந்து வெளியே வரும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஏஐக்கு வந்து எல்லா இடத்துலயும் நெறைய இடத்துல வந்து யூஸ் பண்றாங்க. இது ஒன் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஏஐல வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து டீல் பண்ணணும்னா 2 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட்ஸ் ஏஐ ப்ரெடிக்ஷன் அண்ட் கால் டு ஆக்ஷன். ஏஐ ப்ரெடிக்ஷன்ன்றது நான் இப்ப சொன்ன மாரி இந்த ஃப்ளவர்ஸ்க்கு இந்த ஃபெர்டிலைசர் அப்படின்னு சூஸ் பண்றது. இதெல்லாம் வந்து ஏஐ ப்ரெடிக்ஷன். நெக்ஸ்ட் கால் டு ஆக்ஷன்ங்கிறது அந்த பர்ட்டிகுலர் ஃப்ளவருக்குரிய ஃபெர்டிலைசர் வந்து டிஸ்பென்சர் ஓப்பன் ஆகுறது தான் கால் டு ஆக்ஷன். ஸோ எந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏஐ யூஸ் பண்ணனாலும் இந்த 2 ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் ஆகாம எதுவும் பண்ண முடியாது.
இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த அப்ளிகேஷன்ல பார்த்தோம்னா, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாரி மெடிக்கல் டயக்னோசிஸ் யூசிங் ஏஐ. நம்ம சர்வே எடுக்கிறத மாரி நெறைய மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் கூட நம்ம ஏஐ கிட்ட குடுத்தோம்னா, அந்த மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்ல ஆல்ரெடி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன டிசீஸ் சஃபர் ஆயிருக்கோம், அதுக்கு எந்த மெடிகேஷன் அவங்க டாக்டர் குடுத்துருக்காங்க, அதனால என்னென்ன சைட் எஃபெக்ட் வரும், తెలుగు ஃபியூச்சர்ல లేదా இந்த மாரி ఇంగ్లీష్ ఉందా? what? Could you please tell in English? Yeah, sure. So, if we give a medical report to that particular AI, the AI will analyze this medical report and it will give what are the future diseases that we are going to suffer probably, and what are the steps we can take to avoid that. And it will also may give planned diet based on our budget, and many model is used to train for this particular purposes. So next, elements of AI. This is little interesting topic. I've told you three main domains in AI: natural language processing, machine learning, and deep learning. These three we are going to discuss in this slide. Yeah, machine learning. It is also Can we used for get a PDF, PPT of this? yeah, sure, yeah. At the end of the session, I will share it. Can I continue? Okay, okay, thank you. Okay. Machine learning is also it also uses prediction. Deep learning also uses prediction. Natural language, I will get to it later. And time series data science, robotics, computation, computer vision, speech interpretation. We will discuss about it in our upcoming slides. First of all, we are going to discuss about natural language processing. Now, in this natural language processing, the data that we are going to give into the model is in the form of letters or numbers. So, for example, let us take a chatbot like ChatGPT. In ChatGPT, we use letters like characters and we use words to describe the prompt, and it will give us the output. So, like this, if the input that we are going to give to the model is in the form of letters or numbers, then we can use natural language processing as a domain. For example, let us take a therapist AI. In usually in as a therapist, what's the main goal? We need to communicate. We need to answer properly. We need to communicate. So for communication, we need a proper communication, like proper communication. In this, using natural language processing, we can train that model to properly communicate as a therapist. We can give some default prompt like how we should respond to certain emotions. Like that, we can give our prompt according to using this natural language processing. So next is machine learning. Machine learning, if the input in the form of like structured data, then we can use machine learning. For example, stock market prediction. Let us take if the graph is in a particular structure, then we need to invest in this particular stock. Like that, many AI models are already available. We can use it, and based on this structured data, which the machine learning is learning, we can predict the outcome, and we can easily win our stocks. Email spam filtration. For example, we get a lot of spam email. For example, I got internship spam during as I'm in first year. I got many internship spam. So, using this machine learning, we can give some keywords like in the mari if we can you are supposed to pay you are supposed to pay this particular amount for the internship. Now it is probably fake because we are going to get stipend for internship. So இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி குட்டி கீவேர்ட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம அந்த மிஷின் லேர்னிங்ல if we feed it, then it will recognize us and process that keywords, and the machine will learn that this keyword, if this keywords are available in the email, then it's probably going to be in spam email. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மாடலுக்கும் நம்ம எந்த அளவுக்கு லேர்ன் பண்றோமோ, அந்த மாடல் எந்த அளவுக்கு லேர்ன் பண்ண வைக்கிறோமோ, அக்கார்டிங் டு இட் அந்த மிஷின் லேர்னிங் இட் வில் predict the outcome. Deep learning. If the input that we are going to give is in the form of images, first of all, in natural language processing, the input is going to be in numbers or letters. In machine learning, the input is going to be in a structured data.
And in deep learning, the input is going to be in an image format. So in image format, for example, let us take if you are going to identify a jasmine flower in that first slide, uh, we are going to give like 1,000 jasmine pictures to that AI model. So this AI model will recognize and learn the 1,000 jasmine pictures. In every picture, jasmine will look different. So the machine will learn and the image will be recognized. And if we give a particular flower, it is going to recognize which flower it is, whether it is a jasmine flower or it's any other flower which is not in the data. And also, if we are going to predict like it is in from Pomerian or lapdog, இந்த மாதிரி n number of species are there, right? So இது மாதிரி வேற species வந்து if we are going to predict இது என்ன species, இது என்ன particular breed அப்படின்னு predict பண்றதுக்கு we can use deep learning as it involves in image recognition. அண்ட் ஆல்சோ இப்போ வந்து நம்ம ரியல் டைம் ஃபேஸ் டைம்ல வந்து தெரபிஸ்ட் கூட யார்ட்டையாவது பேசணுன்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா we can use deep learning. For example, if you are going to smile with the teeth, then the AI will predict that you are probably happy, because we are going to give some input like if we show our teeth or if we smile our cheeks are higher, then they're probably happy. And if we are looking sad, according to the data that we are going to give into that model, it's going to recognize our face and it will show us that we are showing this particular emotions. So in the mari we are using deep learning in many domains. And next, data science. Data science is not actually used for prediction. It is first usually for mainly used for analysis. First of all, இப்போ வந்து in Diwali season we usually purchase saris and many traditional items. So in the மாதிரி if we in the particular month we are going to purchase this particular item. So what is we are going to do is in Excel we are going to upload that in this month this number of stocks are being purchased by the customers. So in the next upcoming year, during Diwali season we are going to be buying more stocks on this particular saree so that it will be sold out more. இந்த மாதிரி வந்து ஆல்ரெடி நம்ம கொடுத்த அந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி ஃபியூச்சர்ல வந்து அதை யூஸ் பண்றது. இப்போ வந்து டோட்டல் மந்த் சேல்ஸ்லாம் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்றதுக்கோ ஒரு மந்தோட if you are going to calculate the average sales of a month, in the mari using data science we can identify those like of things. And then relationship between Python and artificial intelligence. First of all, do we have any doubts? Can I continue? Sure, you can Yeah, continue. yeah, sure. Relationship between Python and artificial intelligence. Mm, First of all, why we are using Python for artificial intelligence? We can use any language for artificial intelligence, but Python has many libraries, inbuilt libraries, so it is easy to use Python as it is easier to understand by the artificial intelligence. Max provide a theoretical foundation for AI, while Python acts as a powerful calculator that brings those concepts to life through coding and implementation. இப்போ வந்து மேக்ஸ்க்கு வந்து ஏஐ தேவைப்படுதுன்னு நான் ஃபர்ஸ்ட் லேட்டர் சொல்லியிருக்கேன். அத மாதிரி இப்போ வந்து பைத்தான் தான் வந்து இந்த ஏஐ கான்செப்ட்ஸ்க்கு ஒரு கால்குலேட்டர் மாதிரி. இட் ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் அன் கால்குலேட்டர். பைத்தான் ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் அ கால்குலேட்டர் பிட்வீன் ஏஐ. So for using Python, we are using multiple software. Like I use Jupyter Notebook. In my college, they use Ideally. So these Ideally, Jupyter Notebook, Spider, these are all called as IDE. In interview, they may ask, which IDE do you use? IDE is nothing but the software that in which the Python runs the code. Integrated Development Environment. It is a software application that provides tools like code editor, debugger, and terminal in one place to help you write, test, and run Python code efficiently. It is generally an debugger, code writer for Python. So there are many softwares for Python like Chrome, Opera Mini,
இந்த மாரி வந்து நெறைய ப்ரௌசர்ஸ் இருக்குது. இந்த மாரி ஒரு ஈச் பெர்சன் வில் ஹேவ் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபேவரட் ப்ரௌசர்ஸ். ஸோ இந்த மாரி ஒரு பெர்சனுக்கும் அவங்களோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் மாறுறதால ஒரு ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கும் அவங்கவங்க சாஃப்ட்வேர் வந்து இட் மே டிஃபர். ஜூபிட்டர் நோட் சம் மே லைக் ஜூபிட்டர் நோட்புக்ஸ், அதர்ஸ் மே லைக் ஸ்பைடர். I generally like Jupyter Notebook because it has many functions that ideally doesn't have. And also, if we start learning Python by using Jupyter Notebook, it will generally be good for beginners. AI in olden days. Suppose So we used to play. for learning AI, Python is preferable. Yeah, Python is preferable as it's easiest language. And what about ML? What? What about while learning ML? Which language? Python. Yeah, Python. ML comes under artificial intelligence, so it's easier to use Python in all domains of AI. I'm learning Python for machine learning because if the language that we are going to choose for machine for learning of the machine, then it's supposed to be easier for the machine. So Python has many inbuilt libraries, so it will have less code, so it is preferably easier for the machine to understand. Okay. Can I continue? Yes, you can. Okay. AI in olden days. Actually, AI has been emerging recently, but it has been used for many years. Actually, when using camera, we see like a square bracket which recognize our face, right? uh, that is actually image recognition. AI camera. When we get a phone, they say AI camera. It's nothing but that square brackets. It recognizes our face. It recognizes our face, and this is what AI camera does. And snake ladder, chess இந்த மாதிரிலாம் கேம் வந்து ஓல்டன் டேஸ்ல வந்து ஏஐ இட் யூசஸ் ஏஐ. இப்போ வந்து ஸ்னேக் லேடர்ல இல்ல செஸ்ல வந்து இந்த பர்டிகுலர் பேட்டர்ன்ல இஃப் வி மூவ் தட் பர்டிகுலர் செஸ் கீ, தென் திஸ் பர்டிகுலர் மூவ் கேன் பி டன். இந்த மாதிரி நிறைய 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 மூவ்ஸ்லாம் வந்து திஸ் மிஷின் வில் லேர்ன் அக்கார்டிங் டு த டேட்டா தட் யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ரொவைட். ஸோ இட் கேன் ஈஸிலி கம்பீட் அகேன்ஸ்ட் அஸ் அண்ட் இட் கேன் வின். ஸோ இதனால தான் வந்து வி யூஸ் டு ஆல்வேஸ் லூஸ் அகேன்ஸ்ட் ஏஐ. Traditional AI versus learning AI. In olden days, we use traditional AI. For suppose if you are going to recognize a water bottle, if you are going to recognize the water bottle in traditional AI using the olden AI, then we are going supposed to give some really accurate data. Suppose if we are going to give any zipper water bottle or any steel water bottle, then it won't recognize that it's a water bottle. But in using an artificial intelligence, which newly emerging AI, we can easily predict as the machine will learn that AI, learn that input. இப்போ வந்து சின்ன வயசுல இருந்து if when we grow up, we don't need to learn this is water bottle, this is steel water bottle. We just gets it because we are seeing it day by day. We are learning it day by day. Like that, this newly emerging AI, it will learn day by day according to the small input that we are going to give. But in traditional AI, we are supposed to give very accurate details. So it's pretty much um, little late to understand. So traditional method can only recognize an image based on the fixed rules in the data, while AI learning method enables the machine to learn from the dataset and recognize the images more flexibly and accurately according to the variation. Okay. If you want, you can screenshot it actually. I used to attend some webinars on AI. These are all the websites that I found useful. For content writing, summarizing a YouTube video. And this particular PPT that I made is from an AI website. It's actually in 3D PPT Maker. We can just give the prompt to that to this website, and it will create that PPT.
Which website? Perplex. I used Prezi.com. We can also download free books and create summary, and for and also for my project proposal and many other things I used humanized AI. If we are actually getting the content from ChatGPT, so this ChatGPT we can modify this ChatGPT's prompt, and we can copy it and paste it in humanized AI. It will give it in a more humanized manner, more briefly. Just screenshot it. 1 minute. Which website is preferable? The one that I'm using, Prezi. Breezy. Yeah. 1 minute. In this image, it is not there, no? What? Could you please share the website in the chat box? Ah, yeah. Wait. I have shared this PPT's link in the chat box. And if you have any doubts, you can discuss it with me, or else we'll end up the session. If you want to ask it any in personally, we can you can message me in LinkedIn. I have shared my LinkedIn profile too. Have any doubts, just drop it in the chat box, or else we'll end up the session. Remcy, one of the participants asked you to share this PPT. So you share this to Jobin, no? Yeah, Ah. I have It shared would this be the PPT in the chat box actually. Oh, you shared the it would be PPT better if itself, you, or is the Yeah, link? the link. it will be Ah, better okay. if you send the PPT in the group. Okay, 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 sure. You share this to Jobin, he will take over it. Mm. Okay, okay. Okay. Shall we end up the session? If anyone have any doubts, you can ask me, or we will end up the session. What is the difference between two AIs? Means I can't understand. Repeat. difference between the two AIs. Which is better? How to choose which is best?
According to your problem statement, you are supposed to choose which domain is used for your problem statement. If it deals with, like I said, letters or any words, you are supposed to use natural language. Or according, if you are going to give an image, you are supposed to use deep learning. Like that, according to your problem statement, you are supposed to choose between which domain you are going to use. Can I stop sharing the screen? Yes, you can stop sharing. And I hope nobody have any other doubts. So let's wind up the session. It's time to propose a vote of thanks. On behalf of Igniters, I extend our heartfelt gratitude to Ms. R. Remcy Jerholine for taking the time to share her knowledge and experiences with us today. Your clear explanations, real world examples, and passion for AI have made this session truly engaging and insightful. We would also like to thank all the participants for their active involvement and enthusiasm. We hope today's session has sparked new ideas and curiosity among you to delve deeper into the world of AI. Looking forward to see you all again in our upcoming sessions. Thank you everyone. And don't forget to fill the certificate form. Only then you'll get the certificate. I repeat again, everyone, you're requested to fill the certificate form. Only then you'll get the certificate of your